Ми так, дякую. Пані Тетяна запустила запис, і сьогодні ми будемо говорити про різні аспекти діяльності, функціонування, розвитку європейських цифрових інноваційних хабів. І в зв'язку з цим назва нашої панелі «Європейські цифрові інноваційні хаби. Можливості для бізнесу та освіти». Насправді ми не обмежимось лише тим, що винесено в заголовок. Ми маємо можливість поговорити про все, про будь-які питання, до яких можуть бути долучені ті європейські цифрові інноваційні хаби, які вже створені, які створюються, ті суб'єкти, які можуть через хаби отримати доступ до нових знань, до інноваційних технологій. І в цьому плані навіть сама назва хабів, я сьогодні зранку думав, як її правильно подати. Мабуть, правильно було б, що їх назвати, але ж не можемо двічі назвати, але як портал відповідний до передових знань. Сьогодні маю приємність презентувати вам, хто у нас буде ключовими спікерами. І передусім, це наші колеги, які вже мають досвід розвитку цифрових європейських цифрових інноваційних хабів. Це Катажина Барнас. Вона є Senior Project Manager in the Ecosystem of and Service Development організація Funding Box. Сергіо Мейо Масіас, Innovation Programs Manager, ITA Institute Tecnológico de Aragon. Це пані Аліна Севастюк, управителька з маркетингу та комунікації компанії Vision Fund Ukraine, національна представниця Sustainable Innovation Council, старша викладачка Києво-Могилянська академія. Це пані Віта Бугайчук, національна координаторка проєкту Полідіг. І це наші колеги з КНЕО, проректор з наукової роботи, пані Лариса Антонюк. І вона є координаторкою проєкту «Він-то-Едіг». І пані Майорова Тетяна, професорка кафедри корпоративних фінансів, контролінгу КНЕО, менеджерка проєкту «Він-то-Едіг». Отже, сьогодні ми маємо можливість обговорити. Я вас запрошую до того, щоб ви використовували можливості цієї платформи, щоб поділитися своїми питаннями, обговорити, поділитися вашими можливостями, можливо, знайти якихось партнерів. Тому в чаті можна чатом користуватися як для знайомства, як налагодження зв'язків, так і для того, щоб поставити питання нашим спікерам, і ми мали можливість просунутися в розумінні і потім використовувати весь потенціал цифрових європейських хабів, так як це вже роблять понад 250 хабів, які функціонують по всій Європі. Отже, для, мабуть, з самого початку я передаю слово і для знайомства, для представлення нашим колегам. І, мабуть, так як перше в нас приєдналася Катажина Барнас, мабуть, перше слово пані Катажина. Could you please introduce yourself and then we will pass to presentations. Just first round we will present ourselves, just briefly. Good morning, everyone. My name is Katarzyna Barnaś. I represent Funding Box Company, a leading European organization in funding and supporting deep tech innovators. I'm project manager at the Funding Box, and I'm happy to be here together with you. Thank you for the invitation, Dennis. Yes, it's not was only my invitation. We are all welcoming you. And Pani Alina, could you introduce yourself? Hello, it's my pleasure to introduce myself. I'll do it both in English and Ukrainian for convenience of all participants. You could easily remember me and understand my profile, remembering 3 pillars. The first, Ukraine on the global map in all aspects. The second, equality, inclusion, and equal opportunities for all in a digital era. And the third, science, innovation, and technology. I am honored to be a part of the open ecosystem initiated by CNEO several years ago when we developed the research on digital economy, impact of ICT on human capital and competencies for the future. And we developed a roadmap
how to make Ukraine an innovative hub, a global innovative hub. Мені дуже приємно представитися. Ви можете легко запам'ятати і зрозуміти мою спеціалізацію, мій профіль, пам'ятаючи про 3 ключових аспекти моєї діяльності. Перше – це Україна на світовій карті, і я маю досвід в державних установах, в Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків, також в Офісі з просування експорту та в Офісі залучення іноземних інвестицій Ukraine Invest. Друге – це рівні можливості для всіх в цифрову добу. І третє – освіта, інновації, технології. І тут я маю кілька проявів. З одного боку, мала честь співкерувати проєктом, який ми реалізували з КНЕУ «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та компетентності для майбутнього». За методикою Артур Ділітл ми визначили роудмеп для вищих закладів, навчальних закладів, як зробити Україну інноваційним хабом для світу. Друге, я мала честь також працювати і в різноманітних міжнародних проєктах, а зараз я національна представниця міжнародної платформи Sustainable Innovation Council. Це організація, яка розвиває напрям інновацій для сталого розвитку. Тобто це вже інший, вищий рівень, не просто циркулярна економіка, зелена економіка. Це набагато вищий рівень, вже рівень симбіотичної економіки. Про це якраз можна буде поговорити вже після конференції, але сподіваюся, ці 3 аспекти ви для себе визначили, хто я є. А зараз я працюю в фінансовій компанії, яка кредитує ФОПів, які є невидимими для банків серед внутрішньо переселених осіб. 70% наших клієнтів – це жінки. Для того, щоб відновлювати економіку на місцевому рівні, був вплив. Дякую за цю можливість. Дякую, пані Аліна. І я даю можливість представити, please introduce yourself, Sergio. Hello, good morning, everybody. Good morning, Dennis and all the organizers. And first of all, thank you for inviting me to this event. I hope that this event is the first step for a further collaboration for many of you, and between many of you and us and Aragon EDIH. My name is Sergio Mayo, and I work as a programs manager at Aragon Institute of Technology, which is the main RTO in our region, in Aragon, in the north of Spain. And I also work as a coordinator of the Aragon EDIH, which is the only EDIH of the region and part of the EDI network since 2020, more or less. So hopefully my presentation, I will give you some tips regarding how we work as an EDIH. And I am totally open to your questions, which is actually the more important issue of this event. Thank you, Dennis. Looking forward to hearing from you. And пані Віта, будь ласка. Доброго дня, мене звати Бугайчук Віта Віталіївна, я кандидат економічних наук, на сьогодні національний координатор Поліського цифрового інноваційного хабу. Безпосередньо займаюся викладанням стратегічних дисциплін, тобто стратегії підприємства, приймала участь в міжнародних проєктах по стратегуванню територіальних громад. На сьогодні ми продовжуємо цей же ж напрямок тільки з точки зору цифрової обізнаності громад і малого середнього бізнесу. Також займаюся в університеті, в Поліському національному, є керівником навчально-наукового центру дуальної освіти, який на сьогодні співпрацює з бізнесом, і на сьогодні ми намагаємося за допомогою дуальної освіти втримати трудовий потенціал в межах України і також забезпечити наші підприємців якісним трудовим потенціалом, який ми готуємо на базі нашого університету і в межах нашого регіону. Коротко про це все. Так, добре, дякую. Пані Лариса Леонтівна. Доброго дня, шановні колеги. Панельна дискусія «Європейські цифрові інноваційні хаби та можливості для бізнесу та освіти» має стратегічне значення не лише для нашого університету, а для України. І сам же цей проєкт, він є проєктом, який характеризує ось цю 3-ю місію для кожного університету, який бере участь. Адже ми допомагаємо малому та середньому бізнесу, ми інтегруємо публічні установи, забезпечуємо їм
оцінку цифрової зрілості, а для наших студентів прекрасну практику. Наші студенти отримують знання, з якими можуть йти в громади і реалізувати безліч стратегічних ініціатив. Ми інтегруємо всі інструменти європейських цифрових інноваційних хабів у наші наукові дисципліни і практики, і намагаємося підвищити конкурентоспроможність як наших магістерських і бакалаврських програм, а також дійсно показуємо і демонструємо реальний вплив на суспільство. Зокрема, зараз спільно із нідерландськими партнерами ми реалізуємо допомогу переселенцям або переміщеним особам у різних куточках Європи і України. Тому впевнена, що дискусія і наші нові можливості допоможуть реалізувати третю місію університету не лише для закладів вищої освіти, а для соціальної відповідальності всім суб'єктам, які беруть участь в таких проєктах. Дякую. І пані Тетяна Майорова. Так, доброго дня усім. Дякуючи Богу, в нас повітряної тривоги вже немає, відмінили. Ми вітаємо усіх на бізнес-форумі, на панелі, пов'язані з цифровими інноваціями, з зростанням, підвищенням цифрових компетенцій. Я професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і проєктний менеджер у проєкті «Вінтоїдіг». Я вважаю, що не будемо займати часу і далі передаємо слово нашим гостям. Так, дякую. Дякую всім за представлення. Хотів сказати, що одночасно з панелью ми беремо участь у фестивалі, який відбувається зараз в Хмельницькому, і вони роблять пряму трансляцію. Тобто ті, хто у нас відвідує цей фестиваль, бачать і нашу панель. Тому коло наших учасників є значно більшим, ніж ті, хто ви бачите внизу серед кількості присутніх. Отже, перше ми просимо виступити пані Катаржину Барнас. And пані Катаржина, you're welcome. We are ready to talk with you, to hear from you. Please. Thank you very much. Could you tell me if you see my screen, my first slide? Yes, we do. Okay, thank you. Once again, good morning, everyone. Today, I will say you something about my company and share information how we, Funding Box, help startups, SMEs, and innovation hubs grow and connect across Europe. I can say that our perspective is unique because we have hands-on experience funding hundreds of SMEs and coordinating and supporting digital innovation hubs themselves, giving us insight into the real needs of businesses at the intersection of technology, finance, and innovation. So Funding Box is a bridge connecting innovative SMEs with capital, with expertise, and the entire European Innovation Hubs network. Funding Box is the leading European distributor of cascade funding. It is type of grants. It means we provide non-refundable grants to innovators. I mean, startups, scale-ups, researchers, SMEs, universities, of course, technology centers, and innovation hubs, both digital innovation hubs and European digital innovation hubs. We don't just give money, we create opportunities for innovators to grow faster and stronger. That's why we very often call ourselves, we are funding champion. How Funding Box can champion you? You can see 3 ways. First is funding. Over 780 million euro in European funding through OnePass. OnePass, it is our fast track platform. So here we have access to grants, cutting technology, top tier training, all in the one place.
The second is funding and tech services. Here we have grant consultancy, tech transfer solution, trainings, tech events. So we help your team not only get funding, but also use it effectively. And finally, ecosystem connections. Strategic partnerships with experts, with innovators, and organizations across Europe. So we connect you with the right partners for your project, for your business. In short, we provide funding, knowledge, and connections. This is how we champion your success. Here on the slide, you can see some facts for boxes. The first is about funds. So since 2014, over 140 million euros distributed in projects, plus 7 million from private venture capital. Champions box. Here we have a lot of startups accelerated, raising 300 million in follow-up capital. In ecosystem box, you can see a lot of digital innovation hubs across Europe. This is 500. A lot of coaches, mentors, technology partners, cross-border collaboration in the European and Balkans, supporting Eastern integration. And the last one, box, services box. Here we have over 100 financial management trainings delivered. So numbers are not just fact, they show our promise for you, funding, experience, and ecosystem ready to turn goals into shared access. Now you will see how our ecosystem and services translate into concrete European projects, especially those connected with European digital innovation hubs. What you see on this slide, on this timeline, is more than a list of projects. It shows how Funding Box is involved in Europeans' digital transformation. European hubs play a key role here. Our story starts in 2016. For the beginning, we have been building and growing the digital innovation hubs network. We don't just provide funding, we help hubs set up, grow their skills, and connect internationally. Project and funding through these hubs show the real impact of our work. So we are proud to work with hubs, for example, like Iris in Spain. We also support pre-accession countries. You can see our work in the Western Balkans, in, for example, the Digital Innovation Hub Prison in Kosovo, and programs in Bosnia and Herzegovina. This shows we think about innovation across all of Europe. Finally, we work with Eastern partners, including Ukraine. Our project there help companies join the European innovation ecosystem and become stronger in challenging times. In short, I can say that Funding Box has grown the hubs network, built hub capacities, and extend across Eastern Europe and the Balkans. Our references. Funding Box strength is how far and how deeply we are involved in the Europe's innovation ecosystem. First, let's talk about hubs. Here we work with more than 500 digital innovation hubs, supporting SMEs and building strong partnerships. Next, education and services. Since 2017, we have delivered more than 150 trainings. Maybe you know our expert Graciela Garrido here. And we delivered more than 60 services, including mentoring. And this ensures our hubs not only get funding, but also the practical know-how, knowledge to use it well. And
We co-organize also a lot of events and have a strong presence across the Balkans and the wider continent, connecting partners and fostering collaboration. Experience in Western Balkans and widening countries. Here is where we help build digital resilience and support European integration. We started with programs like BOE, like Smart for All, which laid the foundation for building the capacity of digital innovation hubs. For example, in Prison Kosovo, we helped set up and pilot a hub from December 2021 to August 2023. It became a local center of competence. In Bosnia and Herzegovina, we strengthened local ecosystems with capacity building programs and regional support initiatives. So also our work is long-term. Upcoming initiatives include something like Next Hub program, which will empower future hubs, and consultancy services from 2025-2027 to help hubs grow and connect internationally. We also work with Eastern partners, including Ukraine and Moldova. This project integrates companies into the European hubs network, and help them become stronger and more resilient, especially in these challenging times. You can see the impact of our work across Europe. Of course, numbers shows the network of connections and collaboration we built for innovators. Thanks to our experience in ecosystem building, trainings, and tech events, we support especially SMEs, startups, innovation hubs in practical ways. So this slide also shows how we connect people, technology, and funding in the one coherent system. Our partners gain not only financing, but also knowledge, experts, tools to successfully run their projects. So we are ready to use our potential to support you in strategic partnerships between science, business, and education, building together an innovative future. What is practical perspective? What can I say regarding our agenda today? So when we talk about cooperation between business and digital education and digital innovation hubs, I can say that hubs show how different partners can work together in one region. They connect universities, businesses, government, and society. They help companies use new technology and innovate. They also help companies grow internationally. They link firms, companies with the right tech solution locally and of course in Europe. So hubs make sure university knowledge meets real business needs. Also, they help companies gain skills, grow, stay competitive. So European digital innovation hubs turn collaboration into practical results. They make companies stronger and ready for digital future. When we talk about role hubs in supporting transformation for SMEs, definitely European digital innovation hubs helps small and medium companies that do not have enough resources for digitalization. European digital innovation hubs act as a one-stop shop. They offer a lot of different services, and especially focused due to where hubs focus on quick and practical help. They emphasize tools like cybersecurity and cloud solution.
I can say that for Ukrainian SMEs, hubs turn big digital plans into simple, doable steps. They help companies adapt technologies safely, build skills, access funding. Yeah. Regarding technology of the future, here we can say about AI ecosystem, because hubs are the first stop for companies starting their AI journey. They offer training and help staff build their right skills. From 2025, all hubs will strengthen their AI expertise. This supports the European goals of becoming a true AI continent. So hubs connect companies to advanced resources. They include AI factories for model development. They also make sure AI is used ethically and legally. They guide companies on the AI Act and work with regulatory for safe testing. So finally, I can say that hubs speed up AI adoption. They connect research with real-world applications and help deep economic growth, of course, across Europe. In the end, I would like to say something about integration of Ukrainian companies into the European network. So maybe you know, starting in 2025, Ukrainian hubs will join European network with our support. This is an important step for digital integration. For Ukrainian companies, it means access to expertise, infrastructure, services they might not be available locally. And they can find international partners, enter European value chains, and scale their business. The network also enables knowledge sharing. Ukrainian hubs can learn best practice, attend trainings at Hubs Academy, use tools like digital maturity assessment. So being part of the official network increases visibility and credibility. It opens door to European-wide project and opportunities. I can say that we are ready to use our ecosystem, funds, and experience to build the future together. So remember, Funding Box does not just providing funding. We build bridges between innovation and the market connection of Europe. Thank you. That's all from my side. Thank you for your attention. Thank you, Катажина. Шановні колеги, якщо є питання, будь ласка. I must say that Katarzyna is so brave. She's been in Ukraine recently, and we are very thankful for her support for our edX. And we did use the knowledge, skills developed with her help. And it was interesting for me to find out that for the period of existence, the Funding Box has been dealing with projects almost reaching 1 billion euros. Yeah, it was interesting fact for me to find, but it's not yet 1 billion. So maybe we could make our input to make it that much. And Katarzyna, could you tell us a bit more, like, is it only edX who get support from Funding Box, or you are open for companies as well, or innovators? Of course, always and with different ways. So European Digital Innovation Hubs, it is only our one part of
our organization, our work. For example, now I am totally involved also to support Ukrainian startups by Seeds of Bravery project. So yes, of course, we are open for companies, for institutes, researchers. Yes. Thank you. And I must say that it just came to me that in modern network economy, and we believe that developed countries practice this very well, there is a wide need for different fields of specialization for companies who support different chains, the value chains, and Funding Box has found its own specialization. And this is the way we should act, each of us should act. We should find our specialization and be connected with these bridges which Funding Box is building. And of course, there are many other companies and organizations who are doing this, but Funding Box especially well known for us, and we are very much thankful for this support. And maybe last comment from my Yeah. side, we are open for any specialization for any sector, so feel free to connect us with your project, with your ideas, with your needs, services. Yeah, you could share, we have a chat here, so you could share contacts, and we have a question in the chat, just came. If you could answer, based on your experience, which services does Funding Box consider the most effective for development of Ukrainian SMEs? Of course, it depends of SMEs needs, because we offer the whole package of services for Ukrainian small and medium-sized enterprises, like connecting with our project, like grants from our international project, like support, build connection with a lot of international partners, and also through digital innovation hubs. I see. Sergio, if I could, before I pass the floor to you, could you tell us, did you get support from Funding Box or maybe an organization like this when you were developing your idea? As we know, you have quite experience in this field. Sure. Thank you, Dennis. Sure, we got a lot of help from them. So actually, I know Funding Box from many years ago, and when the European Commission launched the idea of an EDI, which it was around 2015, 2016, before spreading it all over Europe, there was a meeting in Brussels, and I was attending there, and some colleagues from Funding Box were attending there. So 10 years ago, so they were launching the idea, just receiving feedback, and we provided a really good feedback to the European Commission to launch this idea. And in the first call of the EDIs in 2023, they supported us to build the proposal, and during this period of 3 years, I have also count on them to support us in some very specific task, performing our tasks as an EDI. So yeah, I can only say that we really thank Funding Box for all the tasks that they are doing all over Europe, supporting EDIs and spreading the voice, which is in my opinion, is the most important task that we have to do, because we have a tool, we have an instrument which is really powerful, which is really important one for the European Commission, as I will say later as well, as Katarzyna said. And we need to use it. We need to use it because it's on our hands to make this tool as a successful one. Yeah, thank you, Sergio. Katarzyna, could you answer one more question? We do understand that you act on the all European countries, yeah, and maybe it's quite a
challenge to deal with representatives which use different languages. How do you find the solution for this? Is it only English, or maybe you have team members who use national languages? How do you deal with this? In Fundingbox, it's easy. We have 3 offices in different countries, and we are now 100 people located in different countries. So a lot of us know, of course, English, but more languages. But especially our daily language is English. Okay, so any more questions for Katarzyna? Or maybe they will come later. And now I shall pass the floor to Sergio and ask to share his experience and his vision on our key topics for today. And we believe that this experience could be useful for Ukraine, because Spain, being rather far from Ukraine, but in some fields, in some aspects, it's very much looks like Ukraine for us. So Sergio, and I will ask Katarzyna to stop your presentation so Sergio could start his. Okay, thank you, Dennis. Let me share my screen. I think you all are seeing my screen. Is that right? Yes, Can we you can see my see your screen? screen. Okay. I will not put the presentation mode because I prefer to see your faces, and if I put the presentation mode, I cannot see it. So I hope that it is big enough for you to follow the presentation. Okay, so thank you, Dennis. Thank you, the organization. Maybe I am repeating some ideas that Katarzyna already says, but I prefer to start by it, because otherwise it is more difficult for me to introduce who we are and how we are supporting SMEs. First of all, I want to tell you what is an EDI. Maybe you know, but I prefer to start by this slide, because I want you to read that this is not a new idea. As I said before in your question, this idea was an idea from the European Commission around 2016. I would say even earlier, around 2015, just as an idea, just among a very small set of people checking the availability of this idea. And they started a path that it was more known by all of us in 2021, sorry, when they launched the first call for the first network of EDIs. And afterwards, it is very more known, this idea, but it was really deep checked among very different stakeholders all over Europe: research centers, universities, industry, public administrations. They were consulting us, they were receiving feedback, and in the end, they decided to launch the idea and to launch the first call in 2021. Now we are a network. You can check here in this link the network of EDIs. We have regional impact using EU resources. I like this sentence because it is really true. We are focused on regional impact. We are, let's say, in charge of being the one-stop shop for our region, but we can count on the whole network. And this is really the power of the EDIs, that we are locally, but we can count on the whole network. We're supported directly by the Commission via the DTA, the Digital Transformation Accelerator, and we are asked to act beyond EU funding. So we have also a seal of excellence label, and we also now we have a step label, which will allow us to access further funding with further instruments that are not yet launched by the Commission, but they are planning to launch it during 2026. So hopefully we will go beyond the actual EU funding for performing our tasks.
Of course, as you know, this is extended for the associated countries, and it is we have a renewed support last year, so we have renewed the network, and these 3 years have been really, let's say, hard regarding the launch of activities, because it is a new instrument, there are new consortia and so on, but now we have a really interesting experience, and we are performing much better than 3 years ago. Now we are around 170 funded EDIs, and as you see here, European Commission only funds 50% of the activities. The remaining 50% have to be funded by national, regional, or private sources. Here in Spain, we are funded by the industry ministry. And we are now in the consolidation period, which is 2026-2028, and still we don't have which instrument we will have co-funding in Spain, but for sure we will have one, maybe not the industry ministry, but other ministry. And this is interesting because this is not a particular issue for Spain. In the beginning, the Spanish government thought that we are only supporting industrial SMEs. So that's why the industry ministry funded the remaining 50%. But during these 3 years, we have been supporting any type of SME. I mean, not only industrial ones. So they have realized that they shouldn't support us only via this ministry, but with other type of ministries, let's say agriculture, health, PSOs, public service organization, and so on. So they are now thinking of what type of support they are providing us, but not only from the industrial side. And we are supposedly, well, actually, we have a mandate to be self-sustainable beyond 2028. So these 3 years, we have to, in my opinion, 2 important tasks. First of all, and the most important one is to follow up the SMEs and to keep on supporting them via our services. And the second one is to think on a sustainability plan for being self-sustainable beyond 2028. This is the network. Again, I will go fast by this slide. This is a slide directly from the Commission, and this is really a very interesting slide because I will go deeper in some words that already Katarzyna says. We are now depending directly from the European Union AI office. And this is a very important change from the first period. In the first period, we were focused in several types of technologies, let's say cybersecurity, HPC, and so on. And now, for the second period, we are totally dependent on the AI office. This means that we have a second mandate. The first mandate is to support SMEs in a set of technologies, the ones that we are focused on. But the second one is also to help the Commission to spread the adoption of AI technology by SMEs in Europe. So for that mandate, we have an ecosystem provided by the European Commission. You see here in red the EDIs, but you see here as well that we are we have to count on the AI factories. We have to count on the testing and experimentation facilities, the AI Skills Academy, the AI on-demand platform, and the regulatory sandboxes. And all these, let's say, boxes around the EDIs are other initiatives that are launched by the European Commission, and that we have to, this is not a choice, we have to count on them. We have to collaborate with them. So we are going to be measured by the support to SMEs, but also by the collaboration with these other instruments launched by the European Commission. So this is a very, very clear message from the Commission. It's a message that we are not alone,
that we have, let's say, in our region in Aragon, we are focused on cognitive systems, which is a subset of artificial intelligence. We are focused also in HPC, but this is not enough for the Commission. We have to be focused in every single technology that our SME needs. So they are all technologies. They need every single technology. So we have to count on these instruments and also the network to support our SMEs. So we act in a local scope, we act in a regional area, but we need to count on the whole network, and not the network, but the whole AI ecosystem in Europe. Maybe you are aware of it, but basically EDIs offer 4 types of services. First one is the technical expertise, which is called test before invest. And in our case, in Aragon EDIH's case, sorry, this is the most successful service that we have performed during this first period of 3 years. Basically, SMEs are asking us pilots, very small technological proof of concepts to test the technology before they are investing further in the technology. So around, let's say, 70% of our budget for supporting SMEs is focused on test before invest services. Of course, we are providing training and skill development, which is the second one in terms of importance for us, for our EDI. Around 20% of our services are focused on training for the SMEs and also for the public service organizations. And the last 2 ones are equally important, but in our case, we have not been focused so much in this first period. And again, from the Commission, we have a particular mandate for us, for Aragon EDIH, that we have to go deeper in the innovation ecosystem and the working opportunities. And this is because this is why for me today is a very important day, because this is an ecosystem and the working activity. And we do need to be more active in this type of activities, and also to support our region stakeholders for potential financing sources. And with this is an important message also from the Commission. We have not been, we shouldn't focus only in public funding, but also in private funding. For this second period of execution of the EDIs, we have a very ambitious KPI in our EDIH for providing private funding for our SMEs. And private funding is not to be part of a consortium of our European project, which is still really very important, but not the only source of funding for our SMEs. So we have an important mandate, again, an important KPI for providing different possibilities of private funding to our SMEs. And now, who we are? We are Aragon EDIH, which is as I told you, the only EDIH in our region. And we are 7 partners. And I am really proud to say that we are repeating the same consortium in this second period than the one that we were in the first period. So there will be in 2028 6 years working together, and trust me, this is not easy. But we are really proud that we are really complementary, and we have been taking, some flowers for us. We have been taking as an example of a good type of consortium in Europe by the Commission. They are spreading also the voice that this type of consortium is seen, not only us, but other like us, a very successful type of consortium, because we are mixed public and private. You see here that we have here the private regional ICT cluster, which is a private company, a private organization. There are 3 of us that are public funded public organizations, ITA, the coordinator of the DIH and where I work, the regional main RTO, which is public.
the regional main university, the University of Zaragoza, and the Regional Development Agency. So these three core public entities are actually the core of our EDIH. And also we have the private business organization of the region, the three main private business organizations of the regions, the Chambers of Commerce and the two business organizations, which are CEPIM and COE, which are the main business organization in the region. So Chambers of Commerce, business organizations, RTO, university, regional development agency, and regional ICT cluster. So it is very, it is not easy, but it is very obvious to say who is performing what with this type of consortium, because it is very clear what business organizations are focused on, what we are as an RTO and the university are focused on, the regional development agency, the ICT cluster. So for instance, us as an RTO and the university are performing the 100% of the test before invest services. Business organizations are more focused on mobilizing the stakeholders, on looking for funding, on training, and so on. And the regional development agency and the ICT cluster are more focused on very specific training activities, and also to provide the regional SMEs with the key contacts all over Europe for growing, for not being only in our region, but for growing as well. Besides the 7 partners, because we are 7 partners, but we have an ecosystem of more than 160 entities, and you see here that we are 7 partners, but also we have every single technology park in the region, 9 foundation and public administration bodies, 97 SMEs, even more involved in the EDI. And when I say more involved, I mean that they are not only consuming our services, that are collaborating with us to define a really usable and really useful set of services. So we don't provide the set of services only with what the university and us as an RTO think that it is good for the SMEs, because we are not living with them in a daily basis. So we are consulting them every single day to say, okay, we have defined this type of services. Do you really think that SMEs will use it? Do you think we can improve it? So we have 97 companies working with us in, let's say, co-designing and co-defining the portfolio of services that we are offering the whole region. We are also collaborating with 7 more research centers and smaller universities in the region, but they are also important, not that big as University of Zaragoza, but also working with many SMEs and people in the region. And we are counting on also 12 clusters and associations. And this is important because we are not sectorial focused. We can attend any single sector: agriculture, health, public sector, industrial, logistics, which we are in Aragon really strong in logistics. But we are not technological, we are not sectorial focused, we are technologically focused. So we count on every single cluster and every sectorial association in the region. So the 12 clusters and associations, we have the whole, let's say, innovation ecosystem in the region. And this is very important. Maybe I think, maybe you think that I am repeating a slide, and you are maybe right. I am repeating the slide, but for us, a really key issue for our success, it was, let's say, labeling. When you say an SME, you are providing test before invest services, it's like nothing for them. You have to say that you have a lab for co-creating with them, for performing proof of concepts and so on. So we have this label EDIH Lab for them to know that we are working with them in technological proof of concepts. We have the label Academy,
the same for skills and training, the label of funding for support to find investment services, and the label of networking for ecosystem and networking activities. So we see these four, let's say, labels or branding issues of our EDI. We really impacted the ecosystem, because otherwise they see us as a, let's say, European instrument, really far from us. Okay, it is okay, but you are not helping me indeed. So we realized at the very beginning that we have to create these labels, these really near to the market, near to the SMEs labels, to be able again to impact them. And this is our services in numbers. We have around, this is really changing every day. We have around 12 categories of services: technological innovation, ecosystems building, technology transfer, innovation management, and so on. We are focusing on 17 sectors, but again, as I told you, this is today. Maybe tomorrow a sector is not asking for our services anymore, and a new sector arises. So this is again changing. And what it is more fixed is the types of technologies. We have around 14 different types of technologies, because of course this is dependent on our technology centers and universities. So this is not so easy to be changed. So we are focused on cognitive systems, which is indeed a type, a really small type of artificial intelligence focused on human behavior. So we are, sorry, as you said, as you saw here, we are BTBA Platinum iSpace. This is really linked with the cognitive system issue, because there are only 7 iSpaces in Europe with this label, which are the most excellent centers in data and AI technology. So we are focused on cognitive systems, on human behavior AI, also big data, HPC cloud, logistics, and robotics. And when I put this slide, I have to say always that logistics for us is not only a sector, is also let's say a technology, a set of technologies, because we are in Aragon, we are the main logistic area in Spain. We are in the middle of Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. We are in the center of these 4 important cities. So we are the main logistics center in Spain, and also in the south of Europe. So for us, logistics is very important, and we, let's say, transformed this concept in a technological one. So we are incorporating AI, big data, HPC, robotics, smart manufacturing, and so on to the logistics concept of technology. And I don't know, Dennis, because now I am starting to show some our resources and so on, but maybe you want me to stop now, and maybe you prefer to go further later with the questions. Please let me know. I think you can present us several services, and then we can go to questions. Okay. So here in our website, if you are surfing our website, we have the different type of services. Here are technologies, as you see, HPC cloud, cognitive systems, logistics, robotics, and smart manufacturing. I will not go deeper, because I prefer that you surf our website and go deeper in every single type of service. The same for funding, the same for academy, the same for networking. I will share with you afterwards these slides, no worries. But here, this is very important slide for us for explaining our success as an EDI. Maybe you were aware of everything of an EDI does, the potential, how we can help the regional SMEs, but if you don't communicate this, the ecosystem is not aware of it. So we performed a really huge effort in communication
and collaboration with other EDIs, because maybe we have an SME here in Aragon, which is really needing cybersecurity solutions, and we actually are not providing it in our RTOs in our region. Only SMEs are providing it. So we have to contact another EDI in Europe to be able to provide this type of services to our EDIs. So again, it is very important that we are in touch with other EDIs in Europe. Some data, I prefer to skip this one. And I like this sentence because this is a very good example of what something is really happening to us. This is a real case, a real SME. I prefer not. They told us not to put the name, but that they allow us to share this roadmap. We had a company willing to implement a driving energy consumption forecasting model. We provided them a test before embed pilot. And we also provided them training upskilling from our set of services. But when we perform this DMA analysis, this analysis is kind of survey to assess the maturity of the SME before performing a service by a DIH. So we are performing this survey in order to know what type of services are more useful for them. And with this DMA, we identified that SME may also take advantage of AI Matter services, which is a testing and experimentation facility project. So they have lower TRL than our services. We're providing services around 7.8, TRL 7.8, more or less. But this AI Matters, this testing and experimentation facilities project is providing lower TRLs around 5 and 6. So we first sent them to the AI Matters set of services, and we also realized that they could use the AI factories for testing the performance of the new algorithm that we develop. So we refer them to the Barcelona Supercomputing Center, the Spanish node of the AI factories, and also to the AI Matters, the testing and experimentation facilities project in Spain. So first, they were working with them, and only afterwards, when they were really prepared to test a TRL 7 or 8 solution, they were consuming our service. So this is really, let's say, a success case for the Commission, because we are the one-stop shop for the SME. We are hearing them, we are working with them, but when we realize that they are not, let's say, ready yet for our services, we have the contacts and we have the ecosystem to refer them to the proper European instrument, let's say the AI factories or the testing and experimentation facilities. So again, we are succeeding being the one-stop shop in our region for the SMEs. And of course, we are not providing the whole set of services that the SMEs are requiring from us. And here, since we are providing very different type of services, we have very different entry points for the SMEs. Maybe an SME is knocking on our door, and we are talking to them, and we realize that they firstly need an academic service, let's say a training service, but maybe they are needing a lab service, a test before invest service, and so on. So the entry point for the SME, it can be either any of the type of services that we are providing. We don't have a fixed, let's say, roadmap for the SME. We talk to them in advance, and afterwards we define a roadmap for them. Okay, you may need a test before invest service, but not today. Maybe in 1 year, because before we are providing you this course, this training, and afterwards we are putting you in contact with this other EDI, let's say in France or in Germany and so on, because they will provide you this service. And afterwards, in 1 year,
you will be, let's say, ready or mature enough to consume our service. Or oppositely, you are needing this type of invest today. We are starting working with you tomorrow with this pilot, and afterwards we help you to look for another SME in Europe or to look for another EDI in Europe to allow you to grow your product with this small proof of concept that we have been collaborating with you. So every single service is ad hoc service. So we have, as I showed you before in other slides, we have a set of services from our EDI, but we always provide ad hoc service for the need of the SME. So we have provided, let's say, in this period around 110 test before invest services, and every service was different from the other. So we cannot replicate the same service for every SME, because every SME has different needs. They are in a different level of maturity. So we have to adapt to the needs of the SME in every stage. Here, well, I prefer to skip this one because this is very focused in AI. So this is the academy program and so on. I prefer to skip these ones. And here, I prefer to show you this SME journey. This is a success case that we had in this first period. We were awarded by the commission by this case. There were 2 people in a small town in Aragon. We are really sparsely area in Spain. We are this region is as big as Belgium, as big as Slovenia, but we only have 1.2 million inhabitants. So it's really sparsely area in Spain. So there were 2 people in a small town performing activities with their own drones to predict the pest in the agriculture areas. So they bought 2 drones. They were including then, there were 2 techies. They were including then open source artificial intelligence visual algorithms in their drones. And they were performing good, let's say good. They were kind of identifying some type of pest, but they came to us. We helped them to improve the algorithms. We put really ad hoc algorithms for the type of agriculture they were performing in the area, and they improved the prediction of pest in around 200%. So they were awarded by the network. Now they are working with the FAO in Africa. They are providing this solution in Africa for African agricultures. So they are performing really great. After 1 year of support, there are 9 people in 3 locations in Spain. They have been in touch with private funding companies. And here you see the roadmap that we were performing with them. We provide them with funding. Afterwards, we were providing with the lab, with the test before invest services, and afterwards we got in touch. We put them in touch with private funders. So now we are growing this fast. They are working in Spain and also in Africa, and they starting now. No, not 1 year ago. This is an old slide, but 3 years ago, there were only 2 people in a small town with their own drones, with their own open source algorithms. So we are really proud of them, and we know how to support this type of entrepreneurs or this type of small SMEs. So we are really willing to help with this type of support, not only in our region but all over Europe. So this is something that we want to perform this second part of the network. Okay, so I prefer to stop now, Dennis, because I have many other slides, but I prefer that with this really fast view of what an EDI is and how we are helping SMEs,
maybe the attendants have more questions, or later in the debate we can go deeper to this. Yes, absolutely. We can listen to your experience for the whole day, but probably we should discuss something in more detail and give words to other participants. And maybe the first question I will ask about when you were at the very beginning for development of your EDIC, what was maybe quite a challenge, how to make SMEs come to you, and was it the main why they were coming to you is technology, or the main was access to microfinance or something like that? Is it so it's knowledge or finance where they're coming first for you? In our case, it was really, let's say, easy, because in our region we are a very known, a very, let's say, trustable RTO. So every single SME in our region knows ITA, Aragon Institute of Technology, and they work with us in a usual basis. So they knew us. So when we started the EDI, they say, okay, these guys are counting on the university, and counting on the regional development agency, and counting on the ICT cluster, and counting on the business organization to provide bigger services. So it was very, let's say, easy for us to make the SMEs to trust us from the very beginning, because they were seeing that we were growing not organically, but with alliances. So with this type of alliances, they were aware that we were able to provide a different type of services, a bigger type of services. And the question is, they still, let's say, count on us mainly for technological services, not for funding. So that's why we have to perform better in helping them to look for funds, because we are, as an RTO, we are really good building consortiums, projects, going to cascade funding, as Katarzyna says. We are helping them to go to cascade funding. We are helping them to be in consortium, European consortium. That's something that we can do. But we are not good as an RTO looking for private funding. That's why we have the business organization in the EDI. We are sending them to the business organization and say, okay, you have to help this SME to look for private funding. And that's why it is not easy, but we have the proper organizations to help the SMEs. I see. Thank you so much. And colleagues, do you have any questions? And when people are thinking, could you say what, for example, if your SMEs know that there is some technology in Madrid or Barcelona, they're coming to you to help with, or they go directly to your maybe competitors or maybe their partners? Actually, in the national program for Test Before Invest, the national program funded by the Ministry of Industry, there was a website, and they were able to see every EDI in Spain, and they were able to see the portfolio of services of the whole network in Spain. Because as you said before, the question to Katarzyna, language is important. So SMEs really feel more comfortable talking to their providers in Spanish. So so they feel more comfortable working with Spanish EDIs. But we are helping them to let's say, not only to contact national EDIs, but also European EDIs, because we are kind of let's say, the man in the middle. We help them to define their needs, and we get in touch with other EDIs and so on. But answering your question, around 90% of the services that SMEs are asking are provided by us, and the remaining 10% are provided by other national EDIs. And we only have 1-2 cases that are directly addressed to a European EDI. Okay, we work as a network, but the next step for us is not to, let's say, not to transfer the SME to a European EDI,
but to co-define with other European EDIs a roadmap. So that way it will be easy to say you are working with 2 or 3 different EDIs in Europe, but we are starting with your local EDI, and afterwards we have the roadmap for you. You have to work with this one, you have to work with this one, and with this one, because this is the, let's say, the proper services for your needs. So this is our main focus now for the second period, to define this set of services, this roadmap with other EDIs in Europe. Okay. So thank you so much, Sergio. Maybe some other questions will come later. And now probably we shall talk about more microfinance and about our input into sustainable development. And I'm passing the floor to Pani Alina Sevestюк. Вітаю. Для того, щоб мій виступ був практичним і для української і міжнародної аудиторії, я буду тезами, блоками давати ключову інформацію, а також я вирішила проілюструвати, так буде простіше для сприйняття. In order to make my speech really useful for both parties, the Ukrainian participants and the international participants, I will combine languages and I'll support my speech also with some slides to make it easier for next steps. Just a second. So Vision Fund Ukraine is a non-banking financial institution and the microfinance arm of the global humanitarian organization World Vision International, focused on providing accessible and affordable loans and financial services to micro business and small business. Компанія Vision Fund Ukraine – це компанія, яка була заснована гуманітарною організацією. Гуманітарна організація World Vision International існує понад 20 років, і понад 80 років, і понад 20 років тому ця гуманітарна організація створила Vision Fund. Це не фонд, це не банківська фінансова інституція. В Україні працює з грудня 2024 року з ліцензією Нацбанку, а зареєстрована була в 2023 році. І свідомо організація світова прийняла рішення прийти під час війни в Україну для того, щоб підтримати саме ті групи підприємців, те, що в Україні це ФОП, в міжнародній практиці називається мікробізнес, для того, щоб підтримати тих, хто невидимі для банків, оскільки дуже багато є внутрішньо переселених осіб, які не мають застави, багато жінок, у яких немає у власності нічого, але саме вони дуже багато відкривають нових бізнесів, зокрема ФОП. І я буду динамічно показувати, чому такі партнери, як Vision Fund Ukraine, не банківська фінансова інституція, є партнером, який може бути в альянсі дуже корисним, на прикладі конкретних історій. І думаю, що я вкладуся в час, говорячи одночасно двома мовами, показуючи вам матеріали. Шановна Аліна Олексіївна, просимо вас англійською, ми розуміємо, щоб не витрачати час на переклад. So just to make it really clear, I would like to start with this story to understand who we are, what we do. This is our client. Her name is Anastasia. He changed her life 3 times already after the war started, as you know, over 10 years ago, not 3 years ago. In 2014, her life has totally changed, and she changed several times where she lived with her family members, including children. And she decided to establish a bakery. First, it was the humanitarian aid from the international organization. Then she needed more resources in order to buy the equipment. And this is the case of blended finance, when a micro business could launch with own resources, maybe also grants from humanitarian organizations. But as we know, grants are usually provided for a certain limited purpose.
And in order to get access to finance to buy additional services, for instance, marketing plans, technology services, and so on, small businesses, micro businesses, they need more resources. Таким чином, наші клієнти – це саме ті, хто невидимі для банків, це перше. Друге, у кого немає застави, бо ми кредитуємо без застави. І третє, коли потрібні набігові кошти, тому що ми знаємо, що гранти, як завжди, вони мають дуже конкретне цільове призначення. І не можна використати інакше, як для певних цілей, які надає міжнародна або українська програма грантова. Тому ми доповнюємо, і це називається концепція змішане фінансування або англійською blended finance. Таким чином, ми знаємо точно, що ми потрібні зараз в Україні, і кілька фактів, які я хочу показати, вони стосуються саме масштабів нашої компанії. So several facts about our company. We work in over 20 countries, and we provide loans annually to 1 million clients. At the moment, we provide support in different industries, excluding military or defense area and IT. I mean, purely IT, like programmers. We provide our services in order to support Ukraine in its recovery. Recovery, it means immediately fast recovery, both for entrepreneurs, SMEs, and local communities, because we keep in mind not only profit, but also local impact on local громадас, local communities. And in terms of profit, we operate as a social entrepreneurship business. It means we don't have stakeholders to whom we should pay profit. We do it as reinvesting to more vulnerable groups of clients. And also what is important for us to be a part of the ecosystem of supporting SMEs. For instance, in Ukraine, the Minister of Economy created the SME Resilience Alliance, initiated by the Minister of Economy and supported by GIZ. And we are the only financial company who is a member from the beginning or during 1 year. Why I decided to show it, these slides, to explain that we are not just providing services, but we're also developing digital lending. That's why it matches the priority of the European innovation hubs. It means we don't have any offices, but we make it accessible online. All processes are online, but before providing any loans, we provide educational projects. So the first match is digital lending. Everything is online for micro and small and medium enterprises. The second, financial literacy, and we conducted a lot of webinars with partners and plan at the moment to identify training service providers in order to launch the nationwide program. And we want to incorporate also some digital skills and digital transformation elements for micro and small businesses. We also developed a lot of brochures which may be used by SMEs who are covered by the European Innovation Hub, the project managed now, coordinated now by CNEO. And what is important, we cooperate with local communities and want to make Ukraine really successful. And do it during creating a lot of opportunities based on knowledge of the needs. So we conducted this year a survey, and we're going to launch a new survey next year about needs of SMEs in access to finance and skills in the area of finance and maybe digital literacy. So what we exactly know is needs. On another hand, what we understood, we would like to create the culture of transparent business and continuous learning. And this is a feedback appraisal of one of speakers at our educational activities,
we would like to create the practice of transparent reporting, tax reporting, and ESG as well, if you talk about farmers. In order to understand that it's a wide range of industries, I put this list. It's not the whole list, but just for your understanding what we do. In terms of clarity of what we do, it's a fintech solution. It was developed by us with support of local IT company. So all processes from application to loan repayment take place online. And entrepreneurship education means knowledge that give confidence and motivation to work. This is the summary of what I wanted to deliver to you. Plus one thing is the fact that partnership is crucial for us. For instance, we believe that, for instance, farmers need special attention in Ukraine, but not only farmers, traditional farmers, but also agri-tech, those who develop technical solutions or use innovation and technology for agri-food. And last week, our company, myself, took part in the jury competition for women in agri-tech, initiated by European Innovation EIT organization. So I want to stop to present about my company. I just wanted to show one more thing. It's about importance of developing roadmap to make Ukraine innovative, innovation hub for the globe. And я підсумую все ж таки українською. Тобто принципово я хотіла показати, що кейс Vision Fund Ukraine небанківської інституції повністю підпадає по різним критеріям по співпраці з European Innovation Hub. Перше, це концепція фінтек-рішення, все онлайн технологічно. Друге, що це фінансова інклюзія і змішане фінансування доступне для всіх, де б не знаходилось, де є інтернет, і без застави для того, щоб зробити доступним фінансування для вразливих груп. І третій момент – це те, що ми проводимо дослідження і разом з партнерами в консорціумі можемо проводити дослідження серед малого та середнього бізнесу, щоб знати дійсно потреби в цифрових навичках, в навичках фінансової грамотності. Другий аспект, який я хочу в рамках свого часу показати, це те, що інновації важливо створювати таким чином, щоб розвивалася не лише екосистема підприємців, громада, а й вся Україна ставала інноваційним хабом. І тут є цікавий приклад, реалізований КНЕО. Я вважаю, що це доречно про це сказати, тому що цей приклад має величезний потенціал саме для продовження, в тому числі в майбутньому тут в проєкті, на платформі. The essence of the platform we are discussing today is also directly linked with the digital economy as a concept. And I would like to give an example which has been the case. The research which has been developed with a team, including Kyiv National Economic University and some other local experts. And we were privileged to work together. As you could see, the subtitle is Digital Economy, Impact of ICT on Human Capital and Formation of Future Competencies. It resonates to the essence of the European Innovation Hub and may be developed further. It has been conducted 4 years ago, but the methodology is still relevant. And if you could see the content, it covers global trends, including trends in Europe. It analyzes digital economy in Ukraine as of 2021. And it also provided the results of the research and the roadmap how to make Ukraine innovative hub
for the whole world by 2030. So it means there is the methodology which could be further developed, and the data may be refreshed in order to find the way which indicators could be used and how we could become the innovation hub. The methodology has been developed by the company Arthur D. Little, the international consulting company, which is still relevant and may be used by consortium to provide some instruments and models of funding. This is what I wanted to talk about, the second component of my speech. And the third component is the global one. It's about the Sustainable Innovation Council, which is the non-profit international organization, which is focused on innovation which are good for nature, people, and local communities. And we may organize a separate meeting to give more information. I just want to show that we could cooperate at the global level to share best practices and find a way how to be not only green, digital, inclusive, but also sustainable as the whole concept. I would like to conclude that the concept of the European Innovation Hub is extremely relevant. And I would like to compliment, Katarzyna, your key pillars you provided, and would like to thank you for the whole support you provided. The second, the whole ecosystem to make this European Innovation Hub project successful in Ukraine exists already, as you see. Even the methodological, let's say, background. And the last one, this is really an example of the open ecosystem, which means to make the cooperation inclusive, dynamic, and reach different stakeholders who are interested in this cooperation. For instance, our company participate in different alliances, and also will be happy to continue cooperation with you. I mean, not only Kyiv National Economic University, but the whole consortium, as well as other institutions. And I would like to invite you to cooperation in a simple terms. First, you could deliver speeches, trainings at our financial literacy program. The second, we could think over how to blend finance. It means some European funding for small and medium enterprise, especially micro business provided, plus combination of our lending. Why? Because sometimes the grant programs, they have really narrow bottleneck. And we have real success in different countries in that area. And the last one, it's about motivation of micro businesses in specific areas, agri-food, or women in micro and small business. So we do it in a very successful way, and we invite you. And now I turn to universities. We are happy to provide information to make our case an educational, let's say, material. We could provide, we could design something for you. You could learn with your students, because it's really a high potential way how we could provide access to vulnerable groups who are not covered by traditional banking system. І я тут звертаюся наприкінці до всіх навчальних закладів України. Ми готові описати вам кейс, який би ви могли інтегрувати у ваші освітні матеріали, для того, щоб студенти могли до нас звертатися, розглядати на лекціях, можливо, писати якісь свої курсові роботи про Vision Fund Ukraine, тому що ця модель соціального підприємництва, коли немає акціонерів, які отримують зиск від нашої діяльності, а ми реінвестуємо знову в новий доступ до фінансів, саме для дрібних бізнесів, які не мають доступу до фінансування без застави традиційною банківською системою. Дуже дякую за увагу. Маючи таку клієнтську базу, як 1 мільйон клієнтів в всьому світі,
Ми точно знаємо, що ця модель соціального підприємництва працює. Ми точно знаємо, що ми допомагаємо в Україні тут і зараз, і разом з вами. Дуже дякую. Дякую, пані Аліна. Thank you so much. And maybe you can share, do you have any previous experience when your fund is working with edX? Not fund, our financial company. Financial company, Yes, okay. yes. We have not exactly, I'm not sure with this particular network, right? But we cooperate with different institutions in European Union, and our colleagues in more than 20 countries cooperate with educational institutions, with EBRD, and other organizations. And in Ukraine, we cooperate with international development agencies as well. When agencies, we plan to cooperate when agencies provide grants, and we provide loans to combine different sources of financing. Maybe in 2 weeks, it will be announced such program. Thank you so much for And invitation. universities and such hubs could provide technical expertise or some other services. Yeah. And talking about your innovation tools, you give access to microfinance to companies all around Ukraine because it's all Exactly. it is done online. So company from Chernihiv or Zhytomyr or Kyiv could come on equal basis. Not come, visit our website. Yeah, come to website, yeah. Yeah, and do everything online. We don't ask any additional materials, what they have already. Ну, без додаткових довідок, все, що в них є на руках, вони додають ключову інформацію. They add just key documents they have already, and we have access as a non-banking financial institution, official access to register it, to monitor their transparency, I mean the financial monitoring, and we do it everything online very shortly, because sometimes agribusiness, for instance, they need something immediately to buy seeds or something like equipment, and sometimes they have to wait several months when already they have harvest. So that's why this is the difference: the speed, the quality, transparency, and the online fintech рішення. Thank you so much, пані Аліна. And let me pass the floor to Vita Bogachuk. She represents Polydig, and it will be interesting for us to share experiences, to have your thoughts about how you're developing your EDIG. Vita? Дуже дякую. Хочу з самого початку подякувати за запрошення і розповісти про наш Поліський цифровий інноваційний хаб. З вашого дозволу, мені зручніше буде доповідати на українській мові. Зараз покажу. А тим часом я скажу, ми, мабуть, продовжимо час. We expand our time, and please feel free if you believe you should go. We cannot take your time anymore, but we believe we can have some more minutes to share, to talk about vital topics. Please, пані Віта. Хочу сказати, що цілий кластер цифрових інноваційних хабів в Україні дійсно є унікальним, і я думаю, що кожен хаб на сьогодні має свою специфіку і якусь новизну, які в поєднанні і в всіх разом у взаємодії є каталізатором для розвитку дійсно цифрової трансформації малого та середнього бізнесу і не тільки для України. Це велика унікальна можливість, яка створюється безпосередньо за сприяння європейських наших партнерів, за що ми їм дуже дякуємо. Про роль європейських інноваційних хабів я розкажу на прикладі нашого Поліського національного університету, нашого безпосередньо на базі якого створений Поліський цифровий інноваційний хаб Полідіг. Я зараз наразі знаходжуся в ньому. Він у нас має постійне місце прив'язку на сьогодні, і це є теж така відповідна можливість для малого та середнього бізнесу знати, де нас знайти, скажімо, і безпосередньо сюди звернутися за тими необхідними запитаннями або розробками, які на сьогодні є актуальними для кожного індивідуального підприємства.
Консорціум, який з нами реалізує даний проект, це безпосередньо підприємства з автоматизації, а також ті підприємства, які нам сприяють геоінформаційному забезпеченню, та наша міська рада і Житомирська обласна рада. Сфера, яку покриває дослідження нашого безпосереднього проєкту, це Поліський регіон, Житомирська, Чернігівська, Київська та Рівненська та Волинська області. Спеціалізація нашого хабу на сьогодні безпосередньо геоінформаційні послуги, які ми надаємо, та послуги з автоматизації для державних органів влади, регіональних та місцевих органів влади, а також для малого та середнього бізнесу. І розпочну безпосередньо з тих геоінформаційних послуг. Я вважаю, що саме безпосередньо завдяки послугам ми і проводимо цю трансформацію, адже те, що ми пропонуємо, ми і допомагаємо їм змінюватися. Сфери надання послуг у нас економічна, екологічна, земний покрив геоінформаційні технології здійснюють, та навчання та консультування в розрізі відповідних запитів, які на сьогодні заходять до нас в хаб. І ось одна із послуг геоінформаційних технологій, яку на сьогодні надає безпосередньо Поліський цифровий інноваційний хаб, це розробка геоінвестиційних та геоінформаційних паспортів на основі картографування це природного потенціалу, короткий опис безпосередньо територіальної громади, географії, інвестиційного потенціалу, економіки, водних об'єктів, інфраструктури, туристичного потенціалу, будівель, земель і іншого. Чому розпочала з геоінформаційного паспорту громади? Адже усі наші малий та середній бізнес концентровані на відповідній території, а то і громади. Коли громади мають геоінвестиційні та геоінформаційні паспорти, це дозволяє залучити інвестиції безпосередньо в громаду, а також допомагає малому та середньому бізнесу розвивати бізнес ефективно, організовано і результативно. З приводу послуг, які надає наш хаб, це відповідно запитів, які на сьогодні у нас вже відбувалися. Це трансформація земельних ресурсів України та аграрних ландшафтів внаслідок військової агресії. Безпосередньо вам представлено ті дослідження, які на сьогодні проводилися спеціалістами Центру геоінформаційних технологій. Ось типово показана карта, як у нас розміщена. Жовтим кольором у нас видно прикордонні території на сьогодні, які знаходяться в резерві. Як правило, у нас там знаходяться засаджені вони лісами або лісосмугами, а також на сьогодні використовуються, засіяні вони травою, використовуються як запас. Оранжевим або більш жовтішим кольором це ті у нас на сьогодні території, на яких ведуться бойові дії, або ж на сьогодні вони, на жаль, у нас не використовуються для малого та середнього бізнесу, особливо аграрних підприємств. Такої можливості не маємо. І ми таке дослідження було проведено саме для тих підприємств, які на сьогодні хочуть перемістити власний бізнес, і вони мають розуміти, де безпечно і за яких умов вони можуть здійснювати свою виробничу діяльність, на якій території, наскільки це ефективно буде. Ось проведені дослідження, тобто ми бачимо, що у період 2023 року у нас зменшилася кількість, наприклад, у нас є мертві зони, а також у нас є, наприклад, шрами війни, де ми не можемо здійснювати свою виробничу діяльність, і підприємства наочно можуть побачити, от представлена динаміка, наочно побачити, скільки територій вже в нас, наприклад, є спроможними для ведення бізнесу і на яких не варто орієнтуватися. Картина несприятлива, але в нинішніх умовах маємо, що маємо, скажімо. Проводиться також, наприклад, у нашому хабі приклад візуалізації екологічної складової, теж проводилося нашими дослідниками в динаміці. Тут показано 2 роки, адже тут відбулася надзвичайна зміна. Це викиди СО2, тобто безпосередньо показаний Київ, наскільки виробничі потужності в 2022 році
після військової агресії зменшилися. Це за рахунок того, що бізнес був в основному призупинений або переміщений, адже на сьогодні у зв'язку з постійними обстрілами деякі підприємці вимушені були перемістити його за межі міста Києва або ж в інші регіони. Так, карта графування пропало. Ага. Проводиться також дослідження у нас температурного режиму, що дозволяє аграріям зрозуміти, наскільки, наприклад, на якій ділянці потрібно в який період часу проводити посіви або ж збор врожаю. Також водні, кількість опадів, наскільки випадають, для того, щоб теж можна було приймати безпосередньо рішення під час, наприклад, виробничих процесів або ж наперед планувати діяльність підприємства. Так, також досліджується за допомогою геоінформаційних технологій швидкість вітру, для того, щоб зменшити ерозію, наприклад, ґрунтів, і досліджується з різних сторін, для того, щоб можна було передбачити, наприклад, ті культури, які на сьогодні потрібно засівати на окремій ділянці, і як боротися, наприклад, з поривами вітру, якщо вони шкодять для відповідної урожайності запланованої. Ось такі карти, так вони виглядають. Безпосередньо на сьогодні дослідження у нас проводилися на Житомирській та Чернігівських областях. От, до прикладу, представлено те, що напрацьовано. Ну і також на сьогодні проводиться в Поліському цифровому інноваційному хабі розробка методики класифікації сільськогосподарських культур на основі космічних знімків. В подальшому ось такий вигляд мають нанесені уже різні культури, як вони, наприклад, розміщені, скільки ми маємо на сьогодні засіяного, якими культурами засадженого, також у нас лісового покрову. Наприклад, також наносяться ще річки, різні логістичні шляхи. Це дозволяє бізнесу реально наочно організувати бізнес таким чином, щоб він функціонував ефективно. Тут представлено в динаміці у нас в розрізі типи покриву, тобто скільки у нас на сьогодні є оголених земель, забудованих земель, культивованих земель, заболочених і різні інші ті показники, які на сьогодні у нас запити, за якими є від підприємств. Площа безпосередньо ділянок, а також територіальних громад, які використовуються або бажають перемістити, наприклад, свою виробничу діяльність підприємства. Аудит земельних ресурсів та земельних ділянок. За допомогою геоінформаційних технологій дійсно використовуються точні дані кожної земельної ділянки, а також можна встановити не лише сільськогосподарські, наприклад, угіддя, наскільки ефективно вони використовуються або використовуються за призначенням, а також ділянки на сьогодні, які в територіальних громадах виокремлені, відповідно геокадастру, і наскільки вони сьогодні мають правильні межі для того, щоб не перекривалися одна одною. Збір та обробка оперативних даних також проводиться. Це нове дослідження, яке проводить Центр геоінформаційних технологій та екологічний центр безпосередньо нашого університету. Це на даних картах показані вспишки різного забур'янення, а у вигляді, наприклад, культур таких як борщовика, амброзії, пульпи та іншого сміття, що також дозволяє підприємствам побачити наочно, наприклад, ті очаги, які на сьогодні, на які необхідно звернути увагу. Відповідно, розроблені запити складені на слайді запити від виробників, які на сьогодні зайшли у нас вже на сьогодні в хаб, над якими проводяться відповідні робочі гіпотези вибудовані, і розробляються сервіси у вигляді відповідних курсів, які будуть надаватися спеціалістам підприємств та громад. Так виглядають наші дослідні поля, на яких ми здійснюємо власні розробки та перепровіряємо власні дані, наприклад, для того, щоб проводити подальші дослідження. Ось зображено
наші спеціалісти або робоча група проекту, як безпосередньо вони перебувають на полі, проводять дослідження. Тут було проведено аналіз ґрунту, індекс раннього розвитку культур, індекс формування біомаси, кількісний аналіз врожайності, якісний аналіз врожайності, аналіз ґрунтів, аналіз економічної ефективності та аналіз технологій. В процесі реалізації міжнародного проєкту після створення Поліського цифрового інноваційного хабу у нас була ще відкрита лабораторія, ми її назвали GIS-Lab на сьогодні, і відбуваються тут, проводяться курси геоінформаційних технологій для спеціалістів громад, а також інших осіб, які вбачають доцільним вивчати такий напрям. З приводу геоінформаційних послуг, а саме освітнього, розроблено 4 на сьогодні курси. Базовий курс використання АРГІС, який використовується для побудови геоінвестиційного і геоінформаційного паспорту. Наразі в нас проходять перші курси, які ми ще тестуємо, і 6 спеціалістів з громад Житомирщини проходять даний курс. На виході вони будуть мати уже розроблений власними силами під контролем наших спеціалістів геоінвестиційний і геоінформаційний паспорт. Також передбачений курс ГІС для сільського господарства в розрізі тих послуг або тої інформації, яку я представляла на попередніх слайдах, ГІС в екології та ГІС для державного управління. Безпосередньо наступним напрямом, на якому спеціалізується Поліський цифровий інноваційний хаб, це є послуги з автоматизації, яким допомагає нам безпосередньо у цьому підприємство AMM Project, це підприємство Енкон, яке розташоване у нас в Житомирі, а також підприємство Пілс, Siemens та на сьогодні ще у нас вступає ще одне Дайкіні. Вони є профілюючими, скажімо так, європейськими підприємствами на сьогодні в сфері автоматизації. Було розроблено безпосередньо ряд курсів, які на сьогодні є актуальними для підприємців. AMM Project не тільки надає, наприклад, курси по навчанню, але також і забезпечує підприємства відповідними новинками автоматизації. Це, до прикладу, контролери, які на сьогодні на європейському ринку автоматизації є сучасними, актуальними і допоможуть нашому бізнесу налагодити, автоматизувати і удосконалити виробничі процеси для виробництва якісної продукції за найменший період часу і з найменшими виробничими втратами. Ось такі 3 безпосередньо курси по конфігурації та діагностиці мереж і автоматизації представлені, також налаштування відповідних за допомогою відповідних контролерів за допомогою програмного забезпечення Siemens. Вони є короткостроковими, від 2 до 5 днів, користуються популярністю малого та середнього бізнесу, є недороговартісними і безпосередньо навчають саме спеціалістів, тобто підвищують кваліфікації або наявних спеціалістів, або ж впроваджують, наприклад, нового спеціаліста для використання саме цих технологій. І новинкою у нас на сьогодні є курси з безпечної автоматизації під егідою ПІЛС, що є європейським, скажімо так, представником, адже після закінчення курсів усі спеціалісти отримують сертифікат європейського зразка і мають можливість на основі даних таких контролерів, і ми бачимо, це безпосередньо ті макети, скажімо, які використовуються в процесі навчання і є у нас в лабораторії автоматизації, які користуються спеціалісти під час навчання, а далі можуть впроваджувати, налаштовувати у себе на виробничих процесах, ще будучи на навчанні, безпосередньо вони мають можливість налаштувати виробничий процес на підприємстві віддалено. Це є доволі перспективно, доволі на сьогодні актуально, скажімо так, і саме основне те, що воно є дієвим і цікавим для бізнесу. Якщо курси з нашої, наприклад, досвіду, вже якщо курси є довготерміновими, не завжди спеціалісти можуть відлучитися
на довгий період часу з підприємства, а дані курси, заощаджуючи час, скажімо так, дають можливість підприємству швидко розвиватися і швидко вдосконалюватися. Ми всі знаємо на сьогодні про проблему України з трудовим потенціалом, а те, що стосується автоматизації, я як керівник навчально-наукового центру безпосередньо дуальної освіти знаю, що запити роботодавців на сьогодні доволі постійні і широкі, тому що не вистачає чоловічої статі, а автоматизація безпосередньо передбачає чоловічу стать в наявності на підприємстві. Тому ось цей курс є доволі, скажімо, обширним. Що стосується безпосередньо нашого хабу, хочу сказати, що неочікувано ми маємо великий запит від громад щодо і курсів, щодо проведення заходів і щодо підвищення рівня цифровізації. Сервіси і послуги, які складені у нас безпосередньо нашим хабом були, вони розширюються в процесі, адже запити приходять майже щоденно, і ми їх будемо, я думаю, розширювати. Зараз зміню трошки картинку, хочу представити вам наш, кому буде більш цікаво, представити наш хаб і безпосередньо сайт з усіма послугами, які на сьогодні є розроблені, а також тут більш детальна характеристика по новинах, подіях і всьому, що відбувається в хабі. Ми розвиваємося, ми намагаємося. Я думаю, що в наступному році ми плануємо вийти на всі інші області, які передбачені в зоні покриття нашого проекту, і продовжити курси, які на сьогодні ми впровадили вже. Якщо є запитання, рада буду відповісти. Так, дякую, пані Віта. От, поки слухачі наші думають, скажіть, будь ласка, от мені цікаво, ці геоінформаційні розробки, ваші послуги, вони передбачають, що ви запускаєте супутник, чи ви допомагаєте користуватися можливостями тих, які вже є на орбіті? Ну, власне, супутника ми ще не маємо. Будемо надіятися, мріяти не страшно. І потрібно, мабуть, ми маємо 2 станції на сьогодні власні, які безпосередньо розташовані на дослідних полях нашого університету. Використовуємо ми відкриті космічні борти, скажімо так, або відкритого доступу, всі інші є платними. Нам цього допоки достатньо. Якщо будуть, наприклад, запити більш детальної інформації, я думаю, що ми будемо знаходити якісь можливості для вирішення цієї ситуації. Але, ну, дай Боже, сьогодні обробити той фронт роботи, який у нас є, тою інформацією, яку нам доступна. Так, дякую. Колеги, чи є питання до Олі Діх, до пані Віти? Я думаю, що ви поділилися, і в нас є підсказка, де можна уточнити. А також хочу сказати ще, що 5 грудня у нас буде проходити відкритий теж захід. Ми будемо проводити першу річницю, наприклад, там проведення нашого проекту. Буде посилання, буде запрошення. Прошу всіх долучитися, кому буде цікаво. Там буде подетально розказано спеціалістами, що і як уже ми, скажімо так, розвинули і розширили в діяльності нашого проекту. Дуже дякую Так. всім. Дякуємо, пані Віта. Будемо тоді підводити підсумки сьогоднішньої панелі. От, колеги, чи є у вас якісь думки, бажання виступити? І так, ми підсумуємо, що екосистема інновацій, цифрових інновацій, вона набуває такого не просто європейського, а глобального масштабу завдяки, в тому числі, цих геоінформаційним системам, завдяки тому, що є можливість інтернаціоналізувати свою діяльність, і якщо є необхідність виходити на європейські ринки чи залучати європейські інвестиції, ми можемо це робити через канали, через гейтвеї, якими забезпечують цифрові європейські хаби. От. Ми дуже вдячні нашим європейським колегам. Thank you so much, Katarzyna. Thank you so much, Sergio, for your insights. And we'll be happy to further collaborate and find possibilities for next activities, for next forms of collaboration. And we'll be happy, of course, to see you in person in Kyiv. Of course, we believe that security matters will be settled well. And for finalizing our panel for today, maybe you have final words,
Katarzyna? Once again, do you hear me? Yes. Yes. Okay. Once again, thank you very much for organizing this meeting and for opportunity to discuss with all speakers. I'm proud. Having experience as a member of European Digital Innovation Hub Consortium, I would like to congratulate Sergio for leading such an active hub, combining public and private financing. It's not easy, and staying so close to SMEs. I'm also proud of Polydich activities. As a year ago, I had as funding box team opportunity to train the consortium on how to establish European Digital Innovation Hub, obtain co-financing from European Commission. So congratulations. And I would like also thank Alina from Vision Fund for presenting possibilities of offering various forms of financing. If you have any question, if you would like to cooperate on European market, I really invite you to connect with Funding Box team. Thank you very much. Thank you so much, Katarzyna. Pani Alina, you volunteer to say something? Yes, I would like to finalize my key messages with 3 key ideas. The first, international collaboration. The third, it's about equality, equal opportunities for all in urban areas, in rural areas, for men and women, for youth, and for people with great experience. I call it silver economy, who would like to be engaged as in the current economy. And the last, it's extremely important to cooperate, to have this triangle, science, scientific institution, educational institution, business, and state. And the core is a human oriented approach. So based on sustainable innovation. So thank you very much for this opportunity. Thank you so much, Alina. I have got a message that there will be electricity cut out at our university. So if it's if we have a break in the session, so you should know why. Sergio, do you have final words? Well, again, just to thank you for the invitation, Dennis, and all the organizers. It's been a pleasure. And what I told you is I want this to be the first step of further collaboration, further contacts, and let's say, who knows that in 1 year we are co-defining a shared service between your EDIs and us. And again, as you have seen, all the network is really working closely. As Katarzyna says, they are really managing a number of EDIs all over Europe. They are supporting us in very different ways. So thank you again, Katarzyna, for the team of Funding Box for this support. And again, I do want this to be a first step. So let's stay in touch. If you want the slides, I can share with you, and there is my email. So let's see if for the next period we are able not to do this type of events, which are really great, and I want to repeat in very different ways. But also, let's see if we are able to co-design and co-define a shared service between our organization. Thank you so much, Sergio. We'll be happy to share the slides with our participants. And let me conclude that we have many possibilities to cooperate, and this means that what is expected is our activity, our initiatives. So let us be entrepreneurial and go further for our sustainable future and for our peaceful development. So with this, I would like to end our panel, and hope to see you in our next collaborations, our next projects, and have a peaceful time. So bye-bye.